Hello, guys. Good afternoon. How are you doing today? Are you ready for the last class? Good afternoon, teacher. Good afternoon, Mr. Abraham. How are you? Are you ready? You're ready. Nice, That's teacher. awesome. That's great, Mr. Abraham. So, um, we're going to start with the last class today, and we're going to make like a little review about comparatives and superlative adjectives, right? Mr. Abraham, can you please tell me one sentence using a comparative adjective and one using the superlative one? Una Comparative. podría ser Mhm. la oración superlativa podría ser Jupiter is the most distant from the sun. Okay, which planet? Oh, Uh-huh. one is the most intelligent student of the class. Okay, that's good, right? So that is the superlative one, right? You compare one person with the rest, right? But no only with another one, right? That's good. And also you can say, for example, a comparative one, Maria is more intelligent than Patty, for example, right? Or Maria is the most intelligent girl in the class. So in that case, you have a superlative sentence, right? Okay, thank you. Very good, Miss Roxy, Mr. Abran. So let me share the first exercise with you. It says, write the comparative and superlative forms of the adjectives below. Example, big, bigger, that's the comparative, right? And also biggest, that would be the superlative form. So I want you that you write, right? The comparative form and also the superlative one. For example, tall, which could be the comparative form of that Taller. taller, right? So there you have taller and the superlative, which could be Tallest. the tallest, right? Or you can say, yeah, the tallest. Excellent. And here I have this one, okay? So comparative, taller, in superlative, the tallest, okay? So I want you to work on them. There are around 41, look, 41 adjectives. So please write the comparative and also the superlative form of those adjectives, right? So you're going to have around 4 minutes for you to complete those adjectives. And remember, if you have questions, guys, just raise your hand and I will try to help you, okay? And you have 4 minutes. Go ahead and work, okay? 4 minutos. Trabajen y luego vamos a comparar esas respuestas, okay? So, okay, guys, are you ready? Which could be the number two. There you have chip, right? So, which could be the comparative form? Yes? Tell me, Miss Corey. Yes? Cheap, cheaper and the cheapest. Okay, that's good. And the cheapest. Excellent. What about this one? Expensive. That is a long one, right? So,
expensive. Tell me. More expensive. The most expensive. Expensive, right? And the most. I'll be that one. The most expensive, right? Okay, I will move it here. That's good. The most expensive one, right? Perfect. Good. This is an irregular one. So good. Yes, Mr. Ruben. Good. Better. Better. And the other one, The best. the best. Perfect. That's good. Let's see the other one. Which could be that one? Lazy. Do you know lazy, right? What is the meaning of that one? Lazy. Yes, tell me. Lazier. Lazier, right? Lazier. And the laziest. Lazier. Yes, the laziest. Lazier, the laziest. Good. Pretty. What about pretty, guys? Which could be that one? Pretty. There you have an adjective that finishes in Y, right? Prettier. Prettier, right? That's good. And the prettiest. Okay, good. There you have it. Let's see more. Here you have beautiful, more beautiful, right? Because this is a long one. What about this one? The superlative form? The most beautiful. The most beautiful. Yes, that'll be that one, right? So, difficult, more difficult, and the most difficult, right? Boring, more boring, the most boring, right? Shy, oh, this is an spatial one. You're going to write it in the way. Shyer and the shyest. Now we with IST at the end, right? So shyer, that's shyest. Then you have happy, happier, the happiest. Short, shorter, the shortest. Sure. Famous, more famous, the most famous, right? Comfortable, more comfortable, the most comfortable, right? Also, you have ugly, uglier. This will be different, uglier, right? And also the ugliest, right? The ugliest. Okay, so you're going to tell teacher, but there you have shy and ugly, but in this case ugly. They have two syllables, right? And that finishes in a y, so you need to change the y to I and add er. But in this case shy, that is only one syllable adjective, so in this case you just need to add the er. Okay, so we're going to continue with those one, or at home I will send you this handout or worksheet for you to finish, or for you to practice with the other adjectives that you have here, right? So let's continue
with this one. It says the comparative form of adjectives. So, complete the following sentences with the correct comparative form. We're going to work until sentence number 10. So, it says, in Canada, here you have the adjectives that you are going to use, right? So, in Canada, January is the March. So, we're going to look for an adjective that we can use here. We can say you're comparing January and March. So maybe we can use this one that is cold, right? So in Canada, January is colder, right? Colder than March, right? So I want you to choose an adjective and write the comparative form of that adjective here, right? You're going to have around 4 minutes, okay? But I want you to participate, guys. Try to volunteer yourself and practice because this is important. Only Mr. Ruben and Miss Cody, they are practicing and participating. What about the others? Mr. Abraham also, but there are 10 students in the class, so practice, guys, okay? So you're going to have 3 minutes for you to write the correct adjective with the comparative form, okay? So, work, guys. 3 minutes. Okay, let's check then. What about the number 2? I think that good health is that money. Which could be that one, guys? Better. Bird? Mm-hmm. Yeah, we can say good health is better than money. Yeah, maybe. Or we can use also important, right? Maybe more important. Important. So we can say, I think that good health is better or is more important than money, right? What about 3? I can't carry my suitcase. It's much, right, than yours. So, which could be that one? If you're not talking or if you're not speaking or using your microphone, unmute it. Okay, because you interrupt the class. Let's continue, guys. 4. There you have this. I can't afford to buy a new bike, but now, yeah, which could be that one? More expensive. More expensive? Yes, that would be more expensive. Perfect. So I can afford to buy a new bike, but not a new car, right? A car is more expensive than a bike. What about 5? You look than the last time I saw you. Have you lost weight? Which could be that one? You look thinner. Thinner than the last time I saw you. Have you lost weight? Excellent. 6. I couldn't get a seat in the restaurant. It was than usual. Which could be that one, guys? There you have. Do you know the meaning of crowded? No? Do you know crowded? No, I don't. Okay, crowded is like if you say that it's full of people in a place, right? Está lleno, hay muchas personas. So that will be crowded. So we can use that one here. So it was more, right? More crowded than usual,
Right. 7. Mountains are than hills. Which could be that one? Mountains are than hills. Here we have another one. Taller. Higher, yes. That's good, Miss Cody. So higher. Mountains are higher than hills. Perfect. He got a very good mark on his exam. The exam was than he had expected. A good mark. That will be like a correct adjective there. He got a very good mark. More difficult. Right? Easier, More yes. difficult. No. No, no more difficult because he got a very good mark, right? Maybe 9 or 10, right? So the exam was easier than he had expected, right? So that's easier, good. You should go to the doctor. Your cold is. Then it was a future. But what is the comparative Malo. form? Yeah, yes. Worse. Worst. Remember, Mr. Abraham, that is irregular one. So bad in comparative is worse. Okay, so just go to the doctor. Your cold is worse. Okay. No better. That is not good. Okay. And the last one. There is a lot of crime in the big cities. They are than the small town where I live. More dangerous. Yes. Excellent. More dangerous than the small town where I live. Good. So guys, there you have that comparative forms, right? When you have one syllable adjectives, you're going to add er, right? If you have two syllable adjectives but that finishes in y, you're going to change that y and add to change the y to I, right? And add er. And if you have two syllables adjective but they don't finish in y, you're going to add more. Also, if you have three or more syllables, you're going to add more. When we talk about the comparative form. Let's see another one. This is the superlative form. Complete the following sentences with the correct superlative form of the words listed below. Yesterday was date of the year. I almost froze to death walking home from school. In that case, yesterday was the coldest date of the year. You're comparing yesterday with the rest of the days of the year, right? So, the coldest, right? What about the number 2? That was movie I've ever seen. I almost walked out in the middle. Which could be that one? Which could be? The funniest? Maybe not, because it says I almost walk out in the middle. So you don't want to finish that because that is horrible, boring, maybe. But no funniest. No, Miss Eugenia, no. What about? The most boring. Yeah, it could be boring. Also, yeah, you can say that the most boring, or you can say also the worst if you want. The worst movie I've ever seen. That would be also nice.
3. Please give me a recipe that is cake I ever eaten. What about delicious? Delicious? Teacher, Delicious, So, Teacher, riches? No. teacher, It's better if you use delicious, No. mister, because you're talking about a cake, right? So, delicious sounds better, right? That's a good. delicious. The most, right? Delicious. That would be excellent. The most delicious cake. Okay, that's good, alright. Let me do this. Okay. 4. Jerry is student in our class. He gets the top grades in every course. What is the an smartest. smart? Yeah, smart, right? So the smartest. Nice. The smartest students in our class. He gets the top grades in every course. Bob told story last night. I couldn't stop laughing. The Yeah, funniest. the funniest. Good. The funniest. Nice. Story last night. I couldn't stop laughing. 6. Whales are animals in the world. What do you think about that? There you don't have The big. smartest. The largest. The largest. Yeah, yes, the largest. The largest. The most. In that case, the largest, Yeah. right? The largest animals in the world. Okay, that's good. The Nile, that is a river, right? Is river in the world. The longest. Excellent. The The longest. longest. Yeah, that's good. The longest river in the world. Excellent. Mary is person I know. She has won the lottery 4 times. Wow, that's great. So, which could be? Mary is the luckiest. The luckiest. Yes, the luckiest. The luckiest person I know. She has won the lottery 4 times. Wow. Imagine. That would be amazing. So, 9. He is speaker I have ever heard. Half the audience fell asleep during his speech. Wow. Could be the most boring here, right? He's the most boring speaker I have ever heard, right? That will be. And the last one, Mount Everest is mountain in the world. Let's talk about the highest. Yeah. The highest mountain in the world. Perfect. So guys, tell me, do you have questions about comparatives and superlative? Is it easy for you to identify or to write a correct comparative sentence and a superlative one? No? Questions? Doubts? It's the most difficult. It's the most difficult topic. Why, Miss Cardi? Why do you think so? Yes? No sé, se me está olvidando. Okay. That's good. This is the last class, right? But I guess we can make a review the next semester about this topic, right? If you have any doubt, question, or if you think that that is a little bit difficult, right? De hecho, no hemos tenido mucho tiempo para practicarlo, ¿verdad? Ya, de hecho, esta es la última clase, pero
Igual, para el otro semestre vamos a hacer un repaso de este último tema porque la verdad que es bastante amplio. No es tan complejo, pero sí bastante amplio, de saberse muy bien las reglas que se van a utilizar para hacer el cambio en los adjetivos, cuando es la forma comparativa y cuando son de la forma superlativa, ¿verdad? Entonces, igual, vamos a seguir practicando. No sé si ustedes tienen alguna duda, jóvenes, sobre el próximo ciclo, sus notas, no sé, alguna inquietud. Yo desde la clase pasada tenía ese interrogante de que cómo vamos a hacer lo que queremos seguir en la clase. ¿Tenemos que volvernos a inscribir o sería directamente con usted o cómo sería? Vaya. Igual, ahorita sí ya tengo más o menos quiénes son las personas que van a aprobar el curso, ¿verdad? Que se irían al nivel 2. En ese caso, usted debe de inscribirse nuevamente. Al final, bueno, quizás por la segunda semana de junio se les estaría entregando a ustedes un certificado con su promedio final, ¿verdad? Entonces, pueda que ese mismo día que usted venga a traer su certificado, lo que tienen que hacer es volverse a inscribir, Mr. Abraham. Solamente que ya al nivel 2, ¿verdad? Y pues igual, eso nos sirve a nosotros En el para... caso que lo pasemos. ¿Hay esperanza, Mr. Abraham, o no? ¿Qué piensa usted? ¿Va a aprobar el curso o no? Bien, yo creo que sí, tal vez usted me pone un puntito más si me hace falta por ahí. Pero él le quitó menos 50, mister, porque no se acordaba de los comparativos. ¿Y entonces? Sí, teacher, le entendí. Es que no me pasa que dice que me agarró algo distraído porque como estoy acá en el trabajo y me estaban preguntando una cosa y entonces yo perdido, la verdad. Ok. No, pero sí, la mayoría probó, ¿verdad? Y va a estar el siguiente nivel, primero Dios, y si ustedes quieren continuar, ¿verdad? La nota mínima, Miss Eugenia, recuerden que la primera clase estuvimos hablando de ello, es 6. 6, con 6 aprueba el curso, ¿verdad? Que lo está aprobando así como dicen raspadito, sí. Que yo esperaría que la mayoría lo hubiera finalizado al menos con un promedio de 8, de 9 y 10 también, ¿verdad? Pero igual, 6, con 6, mis Eugenias, pueden ir al siguiente nivel, estudiar el siguiente nivel. Así que igual, como les digo, yo en el grupo de WhatsApp espero que nadie se salga del grupo mientras no les dé la información necesaria, ¿verdad? De cuándo van a venir o cuando ya estén sus certificados con su promedio final, ¿verdad? Y igual ese mismo día que usted venga a recoger su certificado, se inscribe nuevamente. Igual en WhatsApp les voy a estar enviando la información necesaria y también qué día van ustedes a venir a recoger su certificado, ¿verdad? Con respecto a los horarios, creería, aún no estoy segura, igual. Pero creo que vamos a mantener los días, miércoles y viernes, siempre a la misma hora, creo. Pero estoy un 90% segura de que sí lo vamos a hacer. Pero si hay algún cambio, pues yo les enviaría pues la información ahí a WhatsApp, ¿verdad? Pero sí, creería yo que vamos a mantener este horario y también a ustedes se les van a sumar, bueno, a las personas que aprueben, se les va a sumar las personas que aprueben el curso del día sábado. Entonces van a tener más compañeros ahí también. Los del día sábado se van a sumar a ustedes y
vamos a hacer ya ahí el nivel 2. ¿Qué espero yo por el nivel 2, jóvenes? Vean, si hay algo que me ha molestado mucho, y se lo digo así honestamente, es que ustedes no participen. Créanme que es muy incómodo estar pidiendo voluntarios y que nadie conteste hasta que por ahí aparece Mr. Rubén o Mr. Abraham o Miss Cory, que son los que más participan, ¿verdad? De ahí los demás, el resto, si tengo 20 estudiantes, solo 3 participan. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes aprender un nuevo idioma si no lo practican? Y creo que esta conversación ya la hemos tenido muchas veces, ¿verdad? A lo largo del curso, pero creo que llegamos hasta el último día, la última clase y seguimos en las mismas, jóvenes. Vea, si no practica, no va a aprender. Practice makes perfect, guys. Don't forget that, ¿ok? Entonces, ¿qué espero para el segundo ciclo? Participe. Usted voluntariamente levante su mano. Teacher, mire, yo sé esta respuesta. Si usted se equivoca, está bien. Es parte del proceso de aprendizaje. Pero si usted no lo intenta, ¿cuándo se va a dar cuenta si puede o no puede realizar una oración, pronunciar bien un verbo, contestar una pregunta de forma completa? Porque no participa, ¿verdad? Entonces, para el nivel 2, ya sería un básico 2, jóvenes. Vamos a ver temas un poquito más complejos como el pasado. De hecho, el pasado es un tema bastante complejo por la pronunciación de los verbos, ¿verdad? La estructura gramatical que se utiliza, etcétera. Entonces, y otros temas más, ¿verdad? Que ya son un poco más complejos y necesita que usted, primero, practique, esté siempre dispuesto a participar y sobre todo ponga mucha atención a las estructuras para que usted pues le digan, vamos a hacer un speaking activity. Usted ya sabe más o menos cómo contestar una pregunta. Igual se va a hablar menos español, de mi parte al menos, y yo esperaría que lo mismo suceda con ustedes. Ya el poquito vocabulario que ustedes manejan, de hecho ya tienen muchos verbos, ya tienen el presente simple y otros temas que le pueden ayudar para entablar una... Tiene toda la razón, que pues muchas veces es cierto, estamos solo de oyente, pero creo que se nos dificulta en algún momento, porque nosotros queremos estar en la clase, nos han dado permiso, pero como siempre estamos en el trabajo, hay siempre que hacer y siempre están preguntando y a veces hasta se nos olvida desactivar el micrófono. Exacto. Y de repente nos damos cuenta de que Dios mío está activo y así, pero Escuchando de mi teacher parte, todo. tratando de hacer Sí. lo más posible porque sí, ya, o sea, aquí pues este es un idioma, bueno, para las personas que ya tenemos edad, que nos cuesta bastante más que a los niños, o sea, es difícil, pero bueno, haciéndolo humanamente posible por aprender lo más que se pueda. Exacto, Miss Eugenia. Y Nada, teacher, gracias. gracias a ustedes. Vean, igual no podría yo dar una clase sin ustedes, ¿verdad? Pero solo necesito un poco de participación de su parte. Y yo comprendo lo que usted dice, Miss Eugenia. De hecho, Miss Ruth, por ejemplo, ella me escribió antes de la clase, teacher, voy a estar de oyente porque estoy en el trabajo. Mr. Walter hizo lo mismo. Entonces, yo aprecio eso porque si se fijan, ya no les pregunté porque sé que ellos están de oyentes. Pero ¿y todos los demás? ¿Cómo voy a saber yo que está trabajando? ¿O cómo voy a saber que pues está en su casa, pero hay mucho ruido y no puede contestar? Entonces, igual está el chat. En el caso de Mr. Josué,
Él siempre está participando en el chat. Creería yo que es porque no puede utilizar el micrófono, pero él lo está haciendo de forma escrita. Que no es igual, sí, no es igual, porque no es como que ustedes hablen, ¿verdad? Pero pues es una forma de participación. Entonces eso es lo que voy yo, ¿verdad? Y de hecho es algo divertido porque a veces yo estoy ahí, María no contestó toda la clase, pero cuando les digo bye, ahí está María, es la primera que dice bye, entonces me pregunto, ¿cómo puede ahorita utilizar el micrófono solo para decir bye y toda la clase? No, ¿verdad? Entonces, jóvenes, les invito, practiquen, participen, eso les va a ayudar. Recuerden que todos estamos en este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Todos nos vamos a equivocar, vamos a pronunciar mal una palabra, se nos va a olvidar cómo se escribe, vamos a hacer algo incorrecto, un error, etcétera. Pero es el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, si no nos equivocamos, nunca vamos a saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Teacher, Yes. first, thank you. Primeramente, gracias y nice to meet you. Que usted nos haya dado la clase. Es muy importante, ¿yes? Y invitar a los demás compañeros para que ojalá que los que estamos acá podamos pasar al nivel 2, podamos seguir compartiendo. Y invitarles igual de forma, igual que usted, a que participemos. Yo de mi persona, a veces me da pena, a veces equivocarme, pero... De hecho, hay muchas formas de aprender. Hay muchas personas que, teacher, dice que no lo entiendo, no entendí su clase o no entendí el tema que usted dio hoy. Exacto, jóvenes, pero ¿qué pasa? Usted puede ir y buscar más información, puede ir y buscar otro video en YouTube, puede que a la persona que esté explicando ese video, ustedes lo entiendan mejor que a mí, eso está perfecto. Busquen más información, no se queden solo con la información de la clase, ¿verdad? Si ustedes tienen dudas en algo, vean en Google, pueden encontrar de todo. Solo necesitan ir y buscar los lugares correctos, ¿verdad? Para aprender. De hecho, hay muchos videos con canciones. Incluso ayer me decían en el grupo del nivel 2, me decía una alumna que ella una vez se puso a ver cartoons, muñequitos en inglés. Y vean, aunque usted teacher, ¿cómo va a estar viendo yo la Peppa Pig? Ajá, pero la Peppa Pig en inglés, imagínense cuánto aprenderían ustedes escuchándola, porque son programas para niños, entonces es un inglés bastante limpio, la pronunciación pues la pueden identificar correctamente, pueden ir ustedes igual pronunciando después de los personajes, ¿verdad? Entonces, también viendo muñequitos, ustedes pueden ir aprendiendo vocabulario, pronunciación, frases, etcétera, ¿verdad? Que le puede ir sumando a usted para a su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, busquen igual en TikTok. Imagínense, si usted pasa 2 horas viendo a una persona que está bailando, 2 horas, imagínense, ¿cómo no va a poder usted invertir 10 minutos en buscar un TikTok en inglés donde les enseñen vocabulario, verbos, frases, phrasal verbs, adjectives, muchas cosas que ustedes pueden aprender en solo 10 minutos? Pero a veces, y les digo, pasa, ¿verdad? Que sale un TikTok de una canción, mire cómo baila, después otro cómo baila, después alguien que se ríe de otro, y así nos vamos malgastando el tiempo en
algo que nos suma a nuestro aprendizaje. Entonces, yo los invito, jóvenes, aprovechen su tiempo, su corto tiempo que tienen, porque yo sé que la mayoría trabaja y pues a veces se les hace muy difícil tener un tiempecito libre, ¿verdad? Pero unos 10 minutos que ustedes le dediquen al día, jóvenes, créanme, van a hacer un cambio muy grande en su aprendizaje. Y de mi parte, jóvenes, es todo. Yo les agradezco a todos ustedes. La verdad que estoy muy orgullosa de muchos porque he visto su crecimiento, ¿verdad? Cómo han aprendido. Y de hecho que empezamos desde cero, ¿verdad? Y hasta el momento, pues, he visto que han logrado pues el objetivo del aprendizaje de este nivel básico, ¿verdad? Espero que todos, bueno, la mayoría o todos, mejor dicho, puedan estar en el nivel 2. Ahí los espero, jóvenes, que todos puedan inscribirse. Y de igual forma les digo, no se salgan del grupo de WhatsApp porque ahí les voy a estar enviando información. ¿Ok? So guys, antes, falta algo más. Van a tener un mes, todo el mes de junio sin clase. Vamos a empezar con las clases en julio, ¿verdad? En julio estaríamos comenzando, no tengo la fecha exacta ahorita, pero creería que a mediados de julio ustedes estarían comenzando con el nivel 2, ¿ok? Entonces, todo junio no hay clases, pero no quiere decir que usted no va a seguir practicando y estudiando, ¿ok? Aprovechen este tiempo que van a tener libre. So, guys, nice to meet you. Have a nice weekend. Take care a lot and God bless you. Bye-bye. Have a nice weekend. Nice weekend, Mr. Hania. Take care. Let's see you next semester. Primero Dios. Bye bye, Mr. Josué. Take care. Bye bye, teacher. Nice to meet you. Bye bye, Mr. Very nice to meet you. Take care. Bye, Miss Roxy. Bye, Noelia. Take care. See you.